the inaugural run of this prestigious Vande Bharat Express. दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक श्री R.N. सिंह जी से अनुरोध करते हैं. The historic moment has arrived. The green flag is shown. The train has started. History has been created. A milestone achievement in the history of railways in Kerala and a proud moment for all Keralites. ഇതാ കേരളത്തിന് മറ്റൊരു ചരിത്ര നിമിഷം കൂടി. കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ ഗതാഗത ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലായി മാറുന്ന ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. We wish all those in the train a very happy, safe and memorable journey. हम उम्मीद करते हैं कि आज के वंदे भारत की यात्रियों की यह यात्रा कुशल, सुरक्षित और स्मरणीय रहे. Vande Bharat Express is the first train completely designed and manufactured in India at the ICF facility Chennai and is fully air-conditioned, semi-high-speed train made with state-of-the-art technology to ensure a safe and comfortable ride with modern passenger amenities. The coaches are designed to be friendly for the young generation with amenities like onboard infotainment service, GPS-based passenger information system, onboard mini pantry, ergonomic seating, etc. The unique feature of this train is the emergency talkback unit through which a passenger